Hey guys, it's Alex here. Welcome back to the channel. Hopefully you're having a fantastic day and ready to learn some Russian. I think you've already figured out how the exercise works, so without further ado, let's get right into it. I like in Russian is мне нравится. Мне means to me, and нравится means it pleases. To me it pleases is basically what we say. You remember how to say yes? Да. So how would you say yes, I like it? Да, мне нравится это. Or да, мне это нравится. Actually, you don't have to say это. In Russian, you can just say to me pleases. Да, мне нравится. Do you remember how to say really? Очень. I really like it. Or I like it a lot. Мне это очень нравится. Here. Здесь. Yes, I like it here. Да, мне нравится здесь. Or да, мне здесь нравится. The word for food in Russian is еда. How would you say I like the food here? Мне нравится еда здесь. I don't like. Мне не нравится. I don't like it here. Мне не нравится здесь. Or more commonly, мне здесь не нравится. I don't like the food here. Мне не нравится еда здесь. To eat is есть or поесть. And by the way, you don't want to confuse it with the other есть, which means there is or is. These two words happen to be spelled and pronounced exactly the same, but they mean two completely different things. And the one-time action form means something like to have a meal. So how would you say, I like to eat here? Notice that 95% of the times after I like, we're going to use the repetitive form. In the present tense, you can't really like something just once, right? So the right form of the verb is есть. Мне нравится есть здесь. I don't like to eat here. Мне не нравится есть здесь. To read. Читать. Почитать. I like to read. Мне нравится читать. Every day in Russian is каждый день. I like to read every day. Мне нравится читать каждый день. I don't like to read. Мне не нравится читать. To swim is плавать, поплавать. I like to swim. Мне нравится плавать. Remember how to say and? И. I like to read and swim. Мне нравится читать и плавать. I like to swim every day. Мне нравится плавать каждый день. I like to swim here every day. Мне нравится плавать здесь каждый день. There. Там.
I like to swim there every day. Мне нравится плавать там каждый день. To say I would like, we say я бы хотел or я бы хотела if the speaker is a female. So to express would plus a verb, we say бы plus the past tense. Хотел and хотела is the past tense of the verb хотеть, to want. Remember how to say to eat? Есть, поесть. I would like to eat. Я бы хотел поесть. Or хотела поесть. I would like to eat here. Я бы хотел поесть здесь. Tonight. Вечером. Or sometimes сегодня вечером. I would like to eat here tonight. Я бы хотел поесть здесь сегодня вечером. To read. Читать. Почитать. I would like to read. Я бы хотел почитать. Something is что-то. I would like to read something. Я бы хотел почитать что-то. Remember how to say interesting? Интересный. I would like to read something interesting. Я бы хотел почитать что-то интересное. Remember, you have to conjugate the adjective according to the gender of the thing you're talking about. To speak or to talk in Russian is the same verb. Говорить, поговорить. I would like to talk. Я бы хотел поговорить. With you. С тобой. I would like to speak with you. Я бы хотел поговорить с тобой. I would like to speak with you tonight. Я бы хотел поговорить с тобой сегодня вечером. To swim. Плавать, поплавать. I like to swim. Remember, with I like, you don't really have to worry about whether it's going to be a one-time action or a repetitive one. Мне нравится плавать. I would like to swim can be repetitive or one time, depending on the context. Я бы хотел поплавать. Remember how to say every day. Каждый день. I like to swim every day. Мне нравится плавать каждый день. I would like to swim every day. Я бы хотел плавать каждый день. Remember how to say to know? Знать. I would like to know. Я бы хотел знать. If it's possible. Если это возможно. I would like to know if it's possible. Я бы хотел знать, если это возможно. How do you say for me? Для меня. I would like to know if it's possible for me. Я бы хотел знать, если это возможно для меня. Remember the verb to do? Делать, сделать. To do it.
сделать это. I would like to know if it's possible to do it. Я бы хотел знать, если это возможно сделать это. Tomorrow. Завтра. I would like to know if it's possible to do it tomorrow. Я бы хотел знать, если это возможно сделать это завтра. Today. Сегодня. If it's impossible today, если это невозможно сегодня, I would like to do it tomorrow. Я бы хотел сделать это завтра. And now all together. If it's impossible today, I would like to do it tomorrow. Если это невозможно сегодня, я бы хотел сделать это завтра. To know is знать. I would like to know. Я бы хотел знать. I can. Я могу. If I can. Если я могу. I would like to know if I can. Я бы хотел знать, если я могу. To speak. Говорить. Поговорить. With you. С тобой. I would like to know if I can speak with you. Я бы хотел знать, если я могу поговорить с тобой. I would like to know if it's possible to speak with you. Я бы хотел знать, если это возможно поговорить с тобой. Late. Поздно. Later. Позже. I would like to know if I can speak with you later. Я бы хотел знать, если я могу поговорить с тобой позже. I need. Мне нужно. To go. Идти or пойти. Somewhere. Куда-нибудь. To go somewhere, which also means to go out in Russian. Пойти куда-нибудь. I need to go out. Мне нужно пойти куда-нибудь. To eat. Есть. Поесть. I need to go out to eat. Мне нужно пойти куда-нибудь поесть. Now. Сейчас. I have to. Я должен or я должна. Now I have to go. Сейчас я должен идти. But. Но. Now I have to go, but. Сейчас я должен идти, но. I would like to speak with you later. Я бы хотел поговорить с тобой позже. Now I have to go, but I would like to speak with you later. Сейчас я должен идти, но я бы хотел поговорить с тобой позже. To be. Быть. I would like to be here. Я бы хотел быть здесь. But. Но. I would like to be here, but. Я бы хотел быть здесь, но. I can. Я могу. I can't. Я не могу. I would like to be here, but I can't. Я бы хотел быть здесь, но я не могу.
because. Потому что. Because I have to. And the speaker is female. Потому что я должна. To work. Работать. I would like to be here, but I can't because I have to work. Я бы хотела быть здесь, но я не могу, потому что я должна работать. And that is that. Guys, don't forget to hit that like button. I'm really dedicated to get 10 likes on this video. Come on, we can do it. And yeah, I hope the video was helpful. Don't forget that if you didn't understand something, you can always leave your questions in the comments, and I will see you all later.